now on RevoLTV Killuminati. Door een mysterische omgeven bijeenkomst, de Bilderberg-conferentie. Volgende maand is het weer zover. En dan komen de machtigste mensen ter wereld, waaronder koningin Beatrix, weer bij elkaar. En schrijver Daniel Estulin die probeert het Bilderberg-mysterie te ontrafelen. To be a Bilderberger, you have to own a piece of the earth. If you don't own a piece of the earth, you can never be a Bilderberger. Het clubje van de allermachtigste mensen op aarde komt volgende maand bij elkaar in Turkije voor de Bilderberg-conferentie. Het blijft een geheimzinnig gebeuren. The participants know the dates, but until the very last moment they don't know the place. Onder het mom van een gezellig lang weekend passeren de grootste wereldproblemen de revue. They're just meeting to play golf, and while they play golf and have a massage and play dominoes and show photographs of their children and grandchildren, they talk a little bit about politics, nothing important. Het energieprobleem is tijdens de conferentie een hot topic. De oplossing daarvoor is volgens de Bilderburgers heel simpel. They need to eliminate a substantial part of the world's population. Now there's documents, a 1974 document written by the United States government, signed by Henry Kissinger and Richard Nixon, where they're talking about the need to eliminate 3 billion people off the face of the earth. Een belangrijke voorman van het beruchte vergaderclubje was prins Bernhard. We waren een discussiegroep. En voor zover ik begrepen heb van mijn vrienden nu die deelnemen, en van Trix natuurlijk ook. En dat is zo gebleven. I think everybody felt that he was the perfect person to be the presiding officer. What they needed is a royal face, and of course they had one in a charismatic character of Prince Bernhard. Als Bernhard ertussenuit glipt, neemt zijn dochter Beatrix het stokje over. Prince Bernhard's role was initially as the glue that held the whole thing together. I think Beatrix is a far more important member of the organization than Prince Bernhard ever was, because I think she's much more intelligent. Ja, maar Beatrix is trouwens geen voorzitter van die Bilderberg-conferentie. Is gewoon deelnemer. Net als zo'n beetje alle Europese vorstenhuizen die daar vertegenwoordigd zijn door prinsen of staatshoofden. Het is een geheimzinnige club van 130 man die dus 1 keer per jaar op een geheime locatie bij elkaar komt. Dit jaar is hij in Istanbul, dus zo geheim is die plek niet meer. Maar dat wordt pas kort van tevoren echt bekendgemaakt. Ook de deelnemers worden pas zo... Wanneer is hij dan? Dat is pas eind mei. En nu is al bekend dat het in Istanbul is? Ja, dat is toch al bekend. Dat is uitgelekt, want die organisatie die, heeft ook lekken daarin zitten. En er zitten journalisten constant boven die Bilderberg-conferentie, zoals deze meneer die het boek geschreven heeft. En die brengen dat dan naar buiten. Maar een geheimzinnige club die volgens deze man in dit filmpje, die een heel boek vol complottheorie heeft geschreven, is de Bilderberg-groep. Is erop gericht om een soort wereldeconomie te bewerkstelligen met 1 wereldregering. Dat zou dan de VN moeten zijn. Al het contante geld zou moeten worden afgeschaft, want dan kun je dan beperk je mensen in hun vrijheid. In ieder geval, het moet allemaal 1 groot geheel worden en zelfs een deel van de mensheid moet worden uitgeroeid, zodat er meer overblijft voor de rest. En alles draait dan om de energievoorraden die er nog zijn in de wereld en wie het daarover voor het zeggen heeft. Maar dat is toch onze koningin? Ja, maar het is allemaal heel geheimzinnig. Ze praten daar dus over grootse plannen om die economie aan te pakken, zoals jij dat zegt. Ja. Maar worden er daadwerkelijk adviezen uitgebracht aan bedrijven, aan regeringen, aan ministers? Ja, men zegt, niemand weet dus wat er exact besproken wordt. Hè. Dus je moet maar afgaan op dit soort journalisten die dat boven tafel proberen te krijgen. Dat daar bijvoorbeeld de oorlog in Kosovo bedacht is. Of de inval in Irak. Daar heeft men daar voor het eerst ook over gesproken dat dat moest gaan gebeuren. Dat soort dingen worden daar dus op de kaart gezet. En dan lekt dat zo langzaam door in de belangrijkste regeringen. Maar wat vindt nou, want zijn er nooit vragen gesteld dat het staatshoofd van Nederland... Jazeker.
Ja, we hebben vandaag nog even contact gehad met Harry van Bommel. Die heeft vorig jaar van de SP. Die heeft vorig jaar Kamervragen erover gesteld aan minister van Buitenlandse Zaken. Van waarom is onze koningin daarbij en wat wordt er nou besproken? En dan wordt er gezegd, nou ja, het is een geheime conferentie. Doen we verder geen mededelingen over. En het valt onder de verantwoordelijkheid van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken. Maar die betalen het ook. Wij betalen het, of betaalt ze het zelf? We betalen allemaal een stukje mee, maar de hele conferentie wordt vooral gefinancierd door de grote industriëlen die deel uitmaken van die club. Die pompen daar flink wat geld in, want die hebben er ook weer voordeel bij, hè, als ze zelf ook weer wat centjes terugkrijgen uiteindelijk. Maar het is een geheimzinnige club en het is ook nuttig om erbij te zijn. Bill Clinton was er in 91, werd in 92 gekozen tot Amerikaanse president. Tony Blair was er voordat hij premier van Engeland werd. Maxime Verhagen was er vorig jaar, is nu minister van Buitenlandse Zaken. Dan moet je daar uitgenodigd zijn. Dan proeven de leiders van de wereld even of je geschikt bent voor de job. En als dat zo is, dan krijg je de zegen. Daar lijkt het een beetje op. Wouter Bos zit er niet. Nee. Wiep zit een boekje te lezen. Een boekje waar niemand in mag kijken. In dat boekje staan alle cijfertjes van de rijke bedrijven over waar ze hun centjes verdienen en waar ze die naartoe brengen. Als zij te weinig centjes wegbrengen, dan moeten alle Nederlanders meer centjes betalen. Mag ik ook eens in het boekje kijken? Vraagt Bloempje. Nee, dat gaat niemand iets aan, zegt Wiep. Dit zijn de cijfertjes van de rijke bedrijven. Die zijn supergeheim. Waarom zijn die geheim? Vraagt Bloempje. Zo kunnen rijke bedrijven toch makkelijk vals spelen? Sst, fluistert Wiep. Dat klopt, maar zo worden de rijke bedrijven wel sneller rijk. Mogen de kleinere bedrijfjes dan ook vals spelen? Vraagt Bloempje. Nee joh, zegt Wiep. Die moeten gewoon hun boekje aan iedereen laten zien, zodat we centjes kunnen vragen voor onze spaarpot. Zij worden toch nooit rijk. Worden alle Nederlanders dan genaaid? Vraagt Bloempje. Ja, zo worden alle Nederlanders genaaid, zegt Wiep. En mensen in de arme landen, worden die echt hard genaaid? Vraagt Bloempje. Ja, die worden echt hard genaaid, zegt Wiep. Gelukkig maar, dan blijft het wel zo oneerlijk, zegt Bloempje. No, George is driving. He's too wasted. I should say something, but I could look dumb in front of Monique. Bro, Monique says you're dumb, but if he crashes, I'll have to live with his family. Puzzle time. And if he dies, Ghost George will haunt me forever. Grab a chip. Want a chip? You know I can't grab your ghost chips. Go away. Spoon. Spacehead. Bro, Willie, what are you doing, bro? Oh, I've been internalizing a really complicated situation in my head. What are you on about? I don't think you should drive. Nah. Nah, you're too drunk, bro. Just crash here. Yes, crash here. Okay. Stop a mate from driving drunk. Legend. This is the equivalent of the sugar in one regular can of pop. And this is a pop a day for a year. Over an average adult lifetime, that's 221,314 cubes of sugar. But you can help change that with a simple choice. Drink more water.
years, the elite of the Western world have talked about adulterating food and water to sicken and sterilize the population for the purpose of eugenics. It's all covered in the book Eco-Science, written by the White House science czar John P. Holdren, where they talk about a planetary police state to carry out the forced sterilization. They also talk about covert systems in the water and food to sterilize the population. Now, this was written decades ago, before he was White House science czar. Now, suddenly, the stuff in this book is all over the news. They're selling it to the public as if it's a good thing. You see here before you what an average person would buy when they went shopping at the store. Not everything here is bad for you, but much of it has compounds and artificial chemicals that have been added that are extremely toxic and bad for your health, and they have known this the entire time, and they have approved them for use. Let's start with aspartame. You cannot go to the grocery store now and buy any type of even regular sugar gum that hasn't had aspartame added to it. In the 1970s, Searle tried to get it approved, and they couldn't. It took them 3 separate times because in their own studies with monkeys, large portions of them that were fed it died and contracted cancer. Now we have mainstream news articles, and the EU has done a major study finding lower birth weights, early birth, and yes, miscarriages from women that drink aspartame-laden soft drinks like Coke Zero. What is aspartame? It is the fecal matter of the E. coli bacteria. They took it and genetically engineered it. They can feed it toxic waste, and then it defecates aspartame. And it has so many bad health effects, it's just unspeakable. This is being done by design. It's also very, very addictive. But let's just go ahead and move away from aspartame and talk about McDonald's and chicken McNuggets. Now, I remember a decade ago or so reading health advisories claiming that a form of plastic that's used in silly putty, basically a type of silicone, was in the chicken McNuggets, but also in many other TV dinners and other foods. It is illegal in every other nation in the world to add these chemicals in the food, but it's not in the United States. The big secret is all of this was done by design by the FDA. Look at all the drugs they've approved, and then it comes out later that they knowingly approve them when these drugs are causing heart attacks and cancer. A few years ago, we did that story about how McDonald's uses this pink slime to make its hamburger meat and its chicken nuggets, right? And basically what it is basically meat that has been ground up very finely. And then they use something known as ammonium hydroxide in order to kill all the bacteria in the meat. Now, this is not like great cuts of meat, right? It's basically like the odds and ends of the animal that are left over. And like I said, really? Yeah, obviously. And then they have to use this ammonium hydroxide because of the fact that it has a ton of bacteria in it. And they use this nasty slush to make all of their products, right? Mm-hmm. So one of the most disturbing things to me is that in the last 20 to 25 years, we've actually seen a doubling of overweight and obese children and adolescents. And this weight gain has been linked to countless health problems later in life, such as hypertension, coronary heart disease, stroke, gallbladder disease, osteoarthritis, sleep apnea, respiratory problems, endometrial, breast, prostate, and colon cancers, dyslipidemia, steatohepatitis, insulin resistance, asthma, hyperuricemia, reproductive hormone abnormalities, polycystic ovarian syndrome, impaired fertility, and adult-onset diabetes. In fact, if current trends continue, 1 out of every 3 children born in the year 2000 will develop diabetes in their lifetime. In the lawsuit against them, McDonald's stated in their own defense that it's a matter of common knowledge that any processing that its foods undergo serve to make them more harmful than unprocessed foods. Case in point, McNuggets.
Originally created from old chickens that could no longer lay eggs, McNuggets are now made from chickens with unusually large breasts. They are stripped from the bone and ground up into a sort of chicken mash, which is then combined with all sorts of stabilizers and preservatives, pressed into familiar shapes, breaded, deep-fried, freeze-dried, and then shipped to a McDonald's near you. Judge Robert Sweet called them a McFrankenstein creation of various elements not utilized by the home cook. McDonald's calls people who eat their food at least once a week heavy users. I'm not kidding. 72% of the people who eat at McDonald's are heavy users. They also have another category, the super heavy user. These people eat their food 3, 4, 5 times a week and up. 22% of the people who eat at McDonald's are super heavy users. This is the globalist religion. This is their philosophy. They want the planet for themselves. The UN has said that their stated plan is an 80% population reduction. You've heard Ted Turner call us useless eaters and feeders and say that 80% of us need to be killed. You've heard Prince Philip say he wants to come back as a virus to kill the majority of the world population. Dr. Eric Pianka, Peter Singer, it's all over the news where they tell us that we should only have one child because more than one is bad for the environment and that the recession is good for lowering our carbon footprint. This is the big secret. We live in a scientific dictatorship, and the United States and England are the epicenter of this, and it's expanding worldwide. Remember all the secret testing, all the secret sterilization that went on in the United States and Europe. Remember what Hitler did. He learned all of that from the eugenicist and the Rockefeller family in the United States. This is a culture of death being pushed on you and your family. And even if you think the world is overpopulated, you need to understand that you're being targeted by this as well. Targeted by design.